Maintenant qu'on a appris la théorie, on va pouvoir voir un petit peu en pratique. Je vais m'enlever de l'écran quand même. On va passer à la partie un peu plus appliquée. Donc, j'ai invité Santiago, dans un premier temps, à venir nous présenter son projet. On va remettre l'écran comme il faut. Bon, moi je suis Santiago Salcido, je travaille comme designer d'information à Radio-Canada, notamment à l'équipe de format numérique, puis je suis entouré de journalistes, puis j'ai la chance de travailler avec des journalistes de données, par exemple Roberto Rocha ici, on a déjà fait quelques projets ensemble. Donc mon défi à moi, c'est de prendre des principes de visualisation, de design d'information, pour accompagner les journalistes dans le formatage et le storytelling de leurs histoires. Dans ce cas-ci, j'ai pris un projet que j'ai fait avec Naël Chiab, notre collègue journaliste de données. Si vous pensez qu'il y a une faute d'orthographe dans le titre de ma présentation, c'est juste parce que je me suis permis de faire un jeu de mots. Je suis très poche avec les jeux de mots. Puis je m'excuse, mais j'aime ça, j'ai les jokes plates, ça fait que j'ai décidé de commencer de même. Je m'excuse, on passe au sérieux. Le contexte de ce projet, c'est que je ne peux pas voir les notes à côté. Parce que je ne pourrais pas voir les notes. Je me souviens correct. Ah, ça fait un miroir. OK, c'est pas grave. Le contexte de ce projet-là, c'est que Naël Chiab, mon collègue journaliste, a décidé de créer un calculateur pour montrer aux gens combien ils seraient gagnés s'ils seraient investis dans l'industrie de cannabis, maintenant que le cannabis est légal au Canada. Puis lui, qui est déjà un génie en code, il a fait quelque chose d'interactif sur une page web. On avait déjà l'expérience. Cet été, on a fait pas mal de projets, cette technique qu'on appelle le scrollytelling, donc qui dévoile l'information au fur et à mesure que l'usager scroll avec la souris. Ça fait qu'on n'était pas pire pour cette mécanique-là. Lui avait déjà commencé son projet, puis il m'a dit, écoute Santiago, j'aimerais qu'on présente cette évolution, mais le défi c'est de faire cette évolution avec un line chart à la verticale qui fit bien dans son écran mobile, parce qu'on a une grande partie de nos usagers qui nous consultent en mobilité. Puis en plus, de trouver une bonne palette de couleurs pour l'ensemble des compagnies qui sont lancées dans l'industrie. Donc, navigation, line chart affiché à la verticale, responsive design et couleurs. C'était déjà un bon défi pour moi en tant que designer. Donc, une des premières choses que je trouvais en voyant son brouillon de projet, c'est qu'il a décidé d'inviter les gens à démarrer le calculateur en achetant des actions virtuelles pour les différentes compagnies à un certain moment. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça me fait penser à quelque chose. Puis je dis, on va essayer d'exploiter cette possibilité-là de cartes de Monopoly. On a tous joué à un moment donné. Puis je dis, il y a une certaine évocation de Monopoly. C'est une inspiration pour la couleur. Puis ça va faire un peu de gamification aussi pour l'expérience. On va la faire un peu plus ludique. Donc, mon première étape, c'était de me fabriquer ces cartes-là. Puis par la suite, mon défi, c'était de trouver des couleurs pour chaque carte de chaque compagnie. Fait que la première chose que j'ai fait, c'est je avait déjà des réflexes pour le layout, la mise en page, mais il me fallait trouver des références pour bien choisir mes couleurs, parce que je ne voulais pas juste me lancer dans une recherche de couleurs à la designer de façon plus intuitive puis visuelle. Je voulais m'assurer que ce soit des couleurs qui fitaient avec les sujets, mais qui allaient être claires puis accessibles. En ce moment, on a des défis, des enjeux d'accessibilité chez Radio-Canada pour rendre l'ensemble de nos contenus plus accessibles. Ça fait que je voulais me lancer un peu plus dans la recherche puis la science des couleurs. Mais comme je ne suis pas un scientifique, je suis allé chercher des sources pertinentes. Donc, une des
des choses que je vous recommande, c'est de chercher des sources. Puis, un des premiers, c'était une vidéo sur les meilleures pratiques pour l'utilisation de la couleur en visualisation de données par Maureen Stone, qui est un scientifique à la recherche chez Tableau Software. Je vais vous résumer ce que j'ai trouvé dans 1 heure et demie de vidéo. Puis ça fait un peu suite à ce que Robert nous a présenté tantôt. Ce qui est vraiment à distinguer l'information, c'est la lumière, ce n'est pas forcément la couleur. Donc, les contrastes séparent de l'analogie groupe. Il faut créer des couches visuelles, comme si vous voyez là, c'est vraiment les contrastes et la différence de lumière qui va faire en sorte que l'information va s'accentuer ou se séparer du reste, puis pas forcément la couleur, en plus que chaque personne a une perception de la couleur qui est différente. Elle nous parle aussi de nous créer une hiérarchie visuelle claire. Donc, c'est vraiment les contrastes encore qui va définir le volume de chaque élément, si vous voulez. On peut avoir un volume silencieux, un whisper, une voix plutôt basse, puis un cri. Puis, ces principes, on va les trouver dans des graphiques comme ça. C'est un exemple du New York Times. Ils sont déjà très bons pour faire ce genre de visualisation. Puis vous voyez, l'intention de la couleur, c'est ça. C'est d'utiliser une couleur accent pour highlighter ou mettre en surbrillance la valeur du Gmin, tandis que le reste, on le voit en grayscale pour les données qui sont les contextes. Si je fais une analogie avec la musique, ce serait le moment où on écoute l'instrument en solo, puis le reste est là pour les contextes ou pour les rythmes. Je vous dirais que la plupart des projets que je touche comme designer de nouvelles, ça va être comme ça. C'est d'ajouter l'information dans le contexte, puis de chercher une couleur accent pour mettre quelque chose en surbrillance. C'est le plus courant, c'est en certaine façon la chose la plus simple, parce qu'il s'agit question juste de séparer une information, puis de mettre le reste en contexte. Il y a aussi un principe en visualisation qui dit que la couleur dont on se sert le plus, c'est le gris. C'est le gris qui nous aide à mettre en contexte l'information en utilisant une couleur d'accent. Donc, dans ce cas-ci, less is more. Cela dit, mon projet en ce moment, il ne s'agit pas juste de faire d'avoir un voix en solo, mais d'avoir une vraie harmonie des couleurs, parce que toutes mes voix, toutes mes compagnies de cannabis ont la même valeur. Ça fait que j'avais ce défi de les faire cohabiter. Un des derniers conseils de la Madame Tableau, c'était que le choix de schéma couleur en visualisation s'est fait par rapport à la nature des données. Encore là, si on se rappelle de ce que Robert nous a présenté, par exemple, ça c'est des exemples de Color Brewer, on peut avoir des palettes séquentielles, divergentes, puis qualitatives. Puis Color Brewer est très généreux parce qu'il va nous accompagner un peu avec la théorie. Donc, les palettes séquentielles, quand les données sont séquentielles, divergentes, quand ils vont s'éloigner du centre, puis qualitatives, quand on va parler de groupes où il n'y a pas une gradation. Donc, dans ces cas-ci, j'avais besoin d'une palette plutôt qualitative parce qu'il n'y a pas une hiérarchie plutôt plus grande entre une compagnie ou l'autre. Comme c'est beaucoup plus facile de trouver des outils qui vont générer des palettes ou des séquences ou des divergences, il me fallait trouver une source pour générer des palettes qualitatives, puis m'assurer que je partais pas juste avec mon intuition. Donc, ma deuxième inspiration que je vous conseille, c'est le blog de Data Wrapper qui s'appelle Shardable. Puis il y a un excellent article qui s'appelle Your Friendly Guide to Colors in Data Visualization, écrit par Lisa Charlotte Rost, une des références en ce moment comme designer en visualisation de données. Ce blog, c'était excellent parce qu'il m'a fait connaître d'autres outils pour la génération des palettes couleurs. Donc, si vous êtes un designer, c'est bien fort probable que vous connaissez ça, Adobe Couleur. Donc, ça vous aide à générer juste des palettes de couleurs avec 100 couleurs tout le temps, avec des principes d'harmonie de la couleur, donc en analogie, monochrome, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas valider
où vous ne pouvez pas comparer le système de couleurs qui est utilisé pour générer cette palette de couleurs, ou vous ne pouvez pas les optimiser en fonction de l'accessibilité. Ça fait que je suis allé voir, oui, du côté de Color Brewer, mais en fonction de ce que j'ai trouvé au blog de Lisa Charlotte Ross, je trouvais cet excellent générateur qui s'appelle I1Hue, qui est dirigé aux data scientists, justement pour la génération puis l'optimisation des palettes de couleurs. Ça fait que je commençais à jouer avec ça. En plus, il y a la théorie en arrière qui m'a permis de comprendre un peu plus la différence entre RGB, HSB, HCL. Je suis rendu là. Je ne comprends pas trop encore la différence entre chaque, mais je commence à m'en servir de plus en plus de systèmes HSB, qui d'ailleurs sont les seuls qui sont disponibles dans des logiciels comme Photoshop ou Illustrator ou Figma ou Sketch pour les designers. Je commençais à jouer, je me suis dit, OK, j'ai besoin d'une palette de cette couleur. Je peux l'améliorer pour les gens qui ont un problème de perception de la couleur, donc Improve for the colorblind. Puis en plus, je voulais la générer en dark background, donc en fond foncé, parce que Naël m'avait dit, écoute, ça serait le fun si on le faisait comme ça. Ouais, vous voyez, ça va générer des palettes. Mais ce qui est intéressant, c'est que il s'agit juste pas de rester avec les défauts. Vous pouvez les modifier. Donc, par exemple, si vous voulez quelque chose je voulais quelque chose qui était plus proche de mes cartes de Monopoly, donc je peux venir ici puis optimiser les choix de mes couleurs. Je voulais quelque chose qui me donnait une palette vraiment différenciée entre chaque teinte, là. Donc, pour les éloigner puis avoir des couleurs uniques. Mais c'est l'avantage, c'est que dans mon palette, mon color picker, ces choix se fait déjà sur une base préfiltrée grâce à toute la recherche des scientifiques des couleurs. Donc, je ne m'éloigne pas trop. Je suis déjà dans un mode, un système de couleurs qui est mais précalculé. Je l'ai choisi. À la fin, c'est sûr que ça va prendre un peu de temps, mais à la fin, je suis pris l'ensemble des couleurs que j'avais trouvées. Je suis venu les optimiser dans cette autre page que je trouvais encore dans le blog de Lisa Charlotte qui s'appelle This Palette. Je suis tombé en amour avec cet outil parce que ça vous permet de coller ici des couleurs. Puis admettons que je viens tester l'ensemble de mes couleurs. Je vais juste voir si je peux le faire. C'est ça le travail en direct. Hein? Ouais, on va voir si ça marche. On va les rappeler. Bon, ça marche pas parce que je pense que j'ai pris le RGB. Hein? Ouais. Je manquais un en haut. Ou si je mets juste comme ça, est-ce que ça va faire quelque chose? Je pense que c'est parce que j'aurais dû prendre le X. Ok, essayons avec ça. Je reviens ici. Puis on fait replace. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de ça, c'est qu'il va vous dire les genres de conflits que vous pouvez avoir en fonction aussi des problèmes de perception de la couleur. Donc, pour les gens qui n'ont pas de déficience de couleur de la couleur, il dit qu'il n'y a pas de problème. Mais si je commence à voir, par exemple, pour le daltonisme, déjà, il me dit, OK, si tu utilises des petits points ou des lignes qui sont trop minces, ça se peut que tu vas avoir des problèmes de perception. En plus, je peux décider que, comme j'avais utilisé un fond foncé, mais de voir qu'est-ce que ça donne en fond foncé. Parce qu'on se rappelle, je
vais créer un line chart. Donc, c'était très intéressant. Ce que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai généré puis de valider toutes mes couleurs en fonction de l'optimisation de cet outil-là. Puis, ça m'a donné quelque chose comme ça. Une fois que j'ai eu ma palette de couleurs, j'ai généré l'ensemble des composants dans un logiciel qui s'appelle Figma, qui c'est pour le layout pour les designers web. Ça va. Oui, voilà. Donc, c'est ça que je fais. J'ai optimisé toutes mes cartes. Je me suis assuré que je n'avais pas de problème de perception puis de proximité chromatique. Puis, une fois que j'ai fait ça, je suis venu utiliser mes systèmes de couleurs dans ma maquette. Donc, ça, c'est ma maquette. J'ai donné ça à mon collègue Naël. Puis voilà, je vous montre le projet final. Donc, c'est ça à la fin. Vous voyez, c'est ça le storytelling qu'on a créé. On achète des actions. Puis on continue comme ça l'expérience. Puis on va avoir des lignes qui s'ajoutent en fonction de la date d'apparition dans le marché de chaque compagnie. Donc, ce que je vous montre, c'est juste un étude de cas, puis ma démarche comme designer pour amener ce genre de projet-là ailleurs. Il va y avoir toujours des problèmes de perception de la couleur, mais ça, ce n'est pas une garantie pour les éviter. Mais au moins, vous pouvez vous assurer que vous savez comme vérifier plusieurs couches aussi en tenant compte des critères d'accessibilité. Si je reviens, mes conclusions après ces projets-là. Bon, il faut donner une intention à la couleur. Ce n'est pas juste aléatoire. Il faut trouver vraiment c'est quoi la fonction de la couleur dans chaque projet. Il faut penser à l'accessibilité parce que c'est sûr que les gens qui consomment nos produits, nos projets n'ont pas tous la même perception de la couleur, notamment les hommes aussi. Trouver des sources et des inspirations pertinentes. Je viens de nommer deux qui sont très bons. Puis trouver un équilibre entre fonction et émotion. Donc, par exemple, pour les designers, ce que je suggère, c'est d'étudier la science des couleurs. Je pensais que je connaissais la couleur, je connaissais quelques principes en print. Je commençais à en apprendre encore plus en numérique. Mais dès que je commençais à toucher à la visualisation, j'ai découvert tout un monde là. C'est vraiment vaste, c'est super intéressant, c'est passionnant, puis ça va vous donner une autre dimension aussi pour le choix de la couleur. C'est aussi vaste que la grammaire typographique, c'est vraiment intéressant. Pour les non-designers, ce serait une bonne chose d'étudier l'émotion des couleurs parce que la perception de la couleur vient aussi toucher un aspect qui est comme très culturel ou très émotionnel. Donc, il y a même des palettes qui se font en fonction des choix des directeurs. Par exemple, cette site qui nous présente des palettes utilisées par Wes Anderson dans leur film. Là. Donc, ça va établir une certaine atmosphère, un certain mood dans chaque film. Donc, c'est ça. C'est un peu cliché, mais on dit que si la forme est l'équivalent du corps, donc la couleur, c'est l'équivalent de l'âme. C'est un peu cliché, mais c'est un peu vrai aussi. Puis comme ça, je pense qu'on est rendu à la fin. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Merci. Oui. 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 Oui, oui, on va mettre ça en ligne sur notre site, puis vous avez accès à tout ça. Oui. Oui, c'est ça prend quelques semaines. Oui. OK. Oui. Ces projets en particulier, on l'a fait rapidement
mais parce qu'on utilisait un gabarit qu'on avait déjà utilisé pour d'autres projets. Donc, celui-là, on l'a fait dans 2-3 semaines, là. Mais on avait déjà comme 5 ou 6 autres projets qu'on avait développés avant, qui nous ont pris quelques mois. Puis on a une comme démarche de réutiliser aussi des composants puis des développements qu'on fait déjà. Ça fait que c'est pour ça que on l'a fait beaucoup plus vite. Mais c'était quand même très intéressant du point de vue de la couleur. Ouais. Oui. Oui. Notre démarche est très itérative. En fait, on ne s'arrête pas avec une grosse étape de recherche, puis on part en production, puis on ne touche pas au départ. Fait que j'ai fait une première ébauche en fonction des besoins du projet. Puis je vais créer comme ma première itération. Puis des fois, dans la première itération, je vais présenter des solutions de mise en page, de typographie. Dans ce cas-ci, je savais que la couleur, c'était une partie très importante. Ça fait que dès le départ, je me suis lancé dans la recherche. Puis très tôt dans mes démarches, je présentais déjà des choix de couleurs basés sur la recherche, mais on les a ajustés au fur et à mesure. Ouais. Ça va? Merci. Merci encore, Santiago. Je dois avouer que j'étais vraiment excitée qu'on présente ce projet-là parce que le storytelling, c'est ma découverte de l'année. On a parlé dans quelques autres meet-ups, mais je pense que c'est une tendance qu'on va voir arriver. Puis justement, c'est addictif. Donc, scroll, puis on a le goût de continuer l'histoire. Mais le prochain projet aussi, j'étais très heureuse quand on me l'a soumis parce que je pense que c'est tout ce que Visualisation Montréal est à propos. C'est un très beau projet, c'est interactif, c'est percutant, puis c'est à propos de Montréal. Donc, moi, je suis extrêmement heureuse d'accueillir Tyler Sloan pour nous présenter son projet. Puis, essayer de changer de slide en même temps. Thank you, Tyler. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Tyler Sloan. Je vais continuer en anglais pour les raisons qui sont claires, parce que ça va être mieux pour tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un qui a une question pour demander en français, ça ne m'inquiète pas du tout. C'est juste, ça va rouler mieux. Okay, so my name is Tyler Sloan. I was professionally trained as a scientist. Studied developmental neurobiology. I decided to change career paths a little bit, go down a more artistic route. I started Colorimetric Studio. I run this from my house, and I work a lot with scientific analyses, kind of data science as a freelancer. But I'm also moving a lot more into this intersection between data visualization and motion design. And so that's what I spend most of my time doing, and that's the project that I'm going to talk to you guys about today. So I brought a laser pointer, but I really enjoy the height of this screen. I might not even need it. I will point with my hands. So a lot of what I've been doing has been really encouraged by some of this big data geospatial visualization that I really enjoy. So this is an example from Nathan Yao of where people run in big cities. And so the way these kinds of visuals work is that smartphone data or Fitbit data is being collected by people as they're going jogging. And so there's this sort of bottom-up grassroots map being generated, so you find out where it is that people are actually spending their time while jogging. There's some very obvious things that you can pull out of this. That people generally tend to run on streets and on paths, but less obvious things that people really like running around the waterfront. And so I wanted to make one of these of Montreal. We have a wealth of information, thanks to the Montreal Open Data Portal, who I do not work for, I do not represent them, but I go to them for a very huge amount of my projects. So it's really something we're lucky to have. So what I'm talking about here is GPS data from this Montreal Trajet public mobility study. This is data from 2016. And so the way this worked was it was a smartphone application that people could download. And then when they would go to work or they would go home, they would get a little notification that would say, hey, have you stopped moving? You're home now? Okay, how did you get home? Did you take your car? Did you take a metro? Did you take your bike? What were you doing? Were you going shopping? Were you dropping off your kids at daycare?
And so they collected all of this information, including timestamps, and so you could go in and access in this big data set each of the individual trajectories. I'm just going to zoom in on it a little bit more into this more downtown area. And you can see some of the constraints that I was dealing with while wanting to present both the geolocation of all these points, but also choosing colors that were far enough apart to be able to distinguish them, while also maintaining the ability to see individual trajectories as well. Now this was a lot of fun, but it was really a precursor to something else that I wanted to do, which I love to see when this stuff comes alive. I like to see it playing out in real time or in pseudo-real time, so you can really see the bustle of rush hour. And so that was the main point of this project, which you see here. I'm going to shift to this smooth maneuver to switch between tabs. And this is a 1 minute long video that's a highlight of this. And so I've collapsed this all down to the period of 1 day, separated by time, so you can see all the trajectories that occurred at that time of day. I really enjoy seeing the increase as rush hour starts and how bustling it is. And that was the energy that I was trying to portray. I do encourage you to go and check out the original version, because I only spent 1 minute of the talk showing this here, but the original one is between 3 and 4 minutes. I separated out each of the different modes of transit, and I also used this really cool resource that's the Montreal street map. So this is people went around different areas of Montreal recording all the sounds, creating a city soundscape. So I took a bunch of those and I mixed them together to create a backdrop and a soundscape that was appropriate for this. And so while I was working on this project, I didn't want to necessarily go down the route of the quantitative visualization of, say, making a two-dimensional heat map, using a lot of the color maps that we've already seen people discussing a fair bit today. I wanted to keep these different categories of data, but I also wanted to maintain the ability to see individual trajectories. And I'm not going to go into this in too much detail because it's something that's been covered at length already tonight, and far better than I would have done so. How would I do full screen? Sorry, And so I'm using a basic triadic of color distribution. I do the most scientific thing possible. I start with my favorite color, and then I find a few of the ones that are kind of as distantly related to that as possible to create the best contrast. Now, starting with these three colors that are fairly far apart, I've learned a lot tonight. So far, I know that this is really not necessarily the best way to start doing this. I've obtained a lot of tools that I would move forward with my practice as of tonight, but this is how I've done this, and it is a tool that I have found very useful. So I've left the URL there for someone who might be interested. So one of the things that's really works well in this time of color palette is that in these intermediary zones, you really do get to distinguish well between the two because the colors are so far apart. What I think works less well with using a solid color scheme is in the centers of your zones here. There it's hard to resolve individual points super well, and it means that you can't really get a good estimate of how much is going on in the center here. And since for all of my work I really want to be able to distinguish all the individual trajectories as they're playing out, sometimes really quickly and sometimes with a lot going on at the same time. So I wanted to try to find a solution to these constraints. It turns out there's also already a solution that's been solved, that's been found for this in a slightly different way. And so this is a very normal kind of scatter representation, categorized data. I'm going to break it down because I think there's some hidden things inside of it that we can use and apply to color
to improve our process. So we have, most obviously, our independent variable is being encoded by the position along the y-axis. Position along the x-axis is encoding the different groups, but also the position along the x-axis is working to separate these individual points from within the category, from each other. And this is something that is done by default in a lot of plotting software. It wasn't done by default when I had started doing this in spreadsheets. And as you can see the middle version, when that's not done, you can see that it is drastically missing. You don't get to see how many points there are, and what you get is this overall, just this line, you don't really know what's going on. But then if you add variation in there and you add spacing between these points, to the opposite extreme, you see what you see on the far right there, where the category ceases to exist. It all blends together. And so I believe, and I will argue, that this same process, the same mentality can be applied towards color with those same warnings and those same boundaries. And so that's what I'm going to show and talk about for the rest of my talk. The image here on the far left is what you've seen already. This is where there's no variation in the color. Now I'll progressively add variation in the color. In the middle it's at 30%, and at the far right it's at 80%. So when you start adding a small amount of variation to your color palette, despite it being categorical data, it starts to give you the ability to more finely resolve the individual points. I think there's something that's a bit more natural about this kind of look. I've been thinking about why that would be, and think of the example of looking at a tree. If you're looking at a tree outside, it's covered in maybe tens of thousands of different leaves. They're all green leaves, but each of the greens look a little bit different because of the way that each individual leaf is oriented in a different way. It's reflecting light a different way. It might have more shading or less. So you don't see a uniform variety of green leaves. You see this kind of Gaussian distribution of green leaves. And it actually improves our vision and able to detect the differences inside of it. But like the example I showed you already, if you take it to another extreme, you go too far down the adding variance route, you start to lose the ability to distinguish categories. See here, you start to have these cyan points that are being drawn up from you start to see magenta points that are being drawn up from this originally cyan or green distribution. And you start to also see cyan points that are coming from this purple distribution. So you can't say with certainty from what categories any of these individual points came using just the colors. So like anything, it has to be used within reason. And I'm just going to take it away from the theoretical, and I'm going to show you kind of in situ what that would look like. And this is taking a very small portion of the map that includes probably the area that we're in right now, and a bit of the downtown of Montreal. And we see when we use just these three very fixed colors, you're able to distinguish the categories very easily. However, there become certain points where you have so many lines that you can't necessarily tell how many there are, and you can't easily distinguish each of the different points. So that's where adding a small amount of color variance inside of this can help. I think when it's done tastefully and it's done within moderation, you don't lose the ability to distinguish between categories either. So here we can tell by looking at them that these are each closer to that magenta distribution than they are to any of the other ones. So when that variance is controlled, we don't lose the ability to see between categories. So I'm going to show another little video here. And I'm not going to run in its entirety because it kind of goes on for a little while. But I invite you to come and go and check it out. I have it on YouTube. I'll provide all the links and all that jazz. But this is a simulation showing increasing by increments of 10% of color variance.
So here we have no color variation because these are all of the same color exactly. So while you can tell the difference between the different groups, telling between individuals is not quite as easy. And so as we start increasing, going up 10%, 20%, we start seeing what I would call a more natural color tone. So what we're more used to seeing in nature. And beyond that, I would call it a more aesthetically pleasing one as well. That's just my personal tastes. So I'm more likely to go on the opposite extreme because I just love color. But I think that it's something that it points to the way that we can all use this to varying extents depending on the context. So this is something on the slide I provided a little equation to do that in processing, which is where I do most of my work. I'm positive it works in Python. I'm sure it works in R, and I imagine it works in D3, but I'm not as familiar with those environments. It's really just adding random Gaussian distribution or noise to each of the individual color tones and applying those to each of the points. So I'm going to end that there. You can see it all the way up to, I think, 90% if you ever wanted to check that out. And then I'm going to end by going over a few of my take-home messages. Right here. And so using these randomly distributed color palettes can help you to distinguish between individuals within categories that are already being distinguished by color. This is something that's already being done with respect to spatial encoding and other visualization softwares. And like anything, this ought to be used with care, but the limits will really depend a lot on the application. For example, if I'm putting on my data artist hat, I will be able to apply this much more liberally than someone if they were to be using this for a scientific visualization that was going to go into an academic paper. But I think that it's something that everyone can play around with a little bit to find what they find comfortable. So thank you very much. I can take questions now or we can chat afterwards. Depends on what's best for time. Thank you. I also apologize for my usage of the microphone. I think it's been coming back and forth a fair bit. I'm really not used to this. So if anything I need to repeat, I am completely open to that possibility too. When you showed the example with the line with the transit systems, right? Mm-hmm. Have you ever had a situation where somebody confused the variation of one color with, like you had 3 categories, but it was one, like outside new category, outside 2 more, you know, a little bit of brown, and you've seen that kind of confusion where people would see more categories than there are? I think that's almost certainly going to be happening when it's uncontrolled like this. One of the possibilities of doing that otherwise would be to, instead of using like a random normal distribution, would be just using a uniform distribution, so you're defining the bounds of the randomness. I don't particularly like the look of it. It looks like confetti streamers, where it's too out there. The range is too high, but it's something that could be used in order to confine those, to make sure that you're not creating completely new categories. And the other thing to do on that front would be to lower the variation that you're imparting so that the average color is still going to be that one that's defined a priori in your color mapping. But then making sure that it's not going too far that you would start confusing too much. So it's something that for different applications I think would have to be explored as it comes. Mm-hmm. Are there other kind of strategies that you would use when the visualizations become a bit more complicated, such as using small multiples or adding jitter inside of there for best practices? I enjoy the use of jitter. In my case here, so in the first version that I showed you, I had actually added just
small nudge of offset in between the different trajectories. I didn't go into detail on that. Between the different modes of transit, I did that to create this appearance of bundling. And I think that is analogous to the jitter that you would maybe add in something that's a bit more dynamic. But so you can see here, the reason that there's systematically the gold points of the pedestrians are offset from the public transit is actually an artifact added in there in order to separate them out so you could see everything simultaneously. Now, for something like this, I had to use that very carefully to not just separate all the trajectories and make it look as though the grid of Montreal is twice as defined as it actually is. And so that was a constraint there. But as for the small multiples, in a more graphic visualization setting, if I was going to be doing this for a newspaper or for kind of an online media application of some sort, I think a small multiples would be a good way of doing that, for sure. I've explored that a little bit, comparing between the different boroughs, but it's not something I can comment on too much more than that. But I think that would be a good direction to go. Thanks. If that's it, I'll say thanks again for the attention, and yeah, pass it on. Thank you so much, Tyler. We still have one presentation to go. Not only does he work for Plotly, but he's a very well-renowned member of our Viz community in Montreal. I am pleased to say that Nicholas is talking last today. Thank you. Yeah, it's fine. So the thing I'm going to show you was not built with Plotly because it predates my involvement with Plotly, but it could easily be built with Plotly, actually probably more easily than the way I did it. Who here remembers the 2013 municipal election? All right. Yeah, lots of long memories. So in 2013, we had a municipal election, and I did a bunch of database projects with the results of that election. I know you remember that one. So here's sort of the kind of thing that most news media came up with during and or after the election. If I can, I'm also not a Windows user, so I'm okay. So this is the kind of typical data visualization you see from newspapers, La Presse in this case. You see these sort of maps of who won which borough. So refresher from the 2013 municipal election, we had 4 major candidates. We had Denis Coderre with Équipe Denis Coderre, Richard Bergeron with Projet Montréal, Marcel Côté for Coalition Montréal, and Mélanie Joly for Vrai Changement. And each of these political parties kind of had their sort of party colors in all of their signs and stuff. And so this is a pretty representative example of what the media did, which is basically kind of take the dominant color from the posters of the party. In this particular case, purple here is Denis Coderre, who ended up winning the election. Yellow is Vrai Changement, and green is Projet Montréal. And you'll see that Coalition Montréal in blue there did not, quote unquote, win any boroughs in terms of the mayoral election. So this is a pretty standard kind of presentation. And I've never really liked this kind of map because it actually kind of hides a lot of detail, right? It's not actually, first of all, it's not actually true that a borough, that a mayoral candidate can win a borough, right? Because we sum up all the votes from all the boroughs to figure out who's going to be the mayor of Montreal. And so you end up kind of having to click on this map and say, okay, like for this borough, what was the split? So this borough is green, but actually if you look at the split, Coderre and Bergeron both got 32%. So there are some like obvious and well-known problems with this way of representing data. And so I kind of did a little personal project to see if I could do something a little bit different, kind of inspired by the kind of maps that you see in the US with the sort of Republicans and the Democrats. There they kind of have it a little bit easier because they only really have 2 parties, right? Republicans, Democrats, sort of well-identified colors, blue for the Democrats, red for the Republicans, and you can get all sorts of like blends of purple in between there. So I decided to do something a little bit more complicated. I wanted to make a map that kind of showed the blend of the ratios of vote share that each of these parties got. So one thing I had to do though, for reasons which will become obvious in a second, I had to kind of drop a candidate because I could only really use 3 colors with the approach that I took. And conveniently, Coalition Montréal, Marcel Côté, didn't really do very well in this election. Basically, he only got about 15%
of the mayoral 50% of the vote for mayor. So I decided to basically drop him from my visualization and kind of get on with it. And I did a little bit of analysis at the end to see how much that dropping one out of 4 candidates distorted the results, and it wasn't much. But here's the visualization I came up with, and I'll kind of walk you guys through what I did and why. Let me just set it up here. Ooh. All right, so I also made a map of Montreal, although mine has slightly more segments because I used electoral districts rather than raw boroughs. And I have this funky looking triangle up here in the corner, and you'll notice that all the colors are kind of muted. There's a lot of kind of brown in there. So what I did was I basically put each of the candidates in the corner of of a triangle here. So Mélanie Joly's here at the bottom, Couleur is up here, and Bergeron's over there. And in terms of assigning colors, I volunteered for the Projet Montréal campaign, so I was like, well, we're going to keep green. Green was the party color. It makes sense for me. And Denis Coderre used to be a federal liberal, so he's going to be red, right? That's easy. They're red. And the leftover color is blue, so Mélanie Joly is going to be blue. So if you draw this kind of triangle and you say that red is up in the corner here, green is up in the corner here, blue is down in the corner here, and you remember that computer monitors work by having the 3 colors, right? Red, green, blue. And that is because our eyes have the 3 kinds of receptors, right? Red, green, and blue. Then you can kind of do the obvious thing and say that each borough is going to be colored by some blend of red, green, and blue proportional to the vote share of each of these candidates. And so that's kind of how I colored my map. And then because I was really into ternary charts at the time, I also made a bubble chart. So each little bubble here matches one of the electoral districts. It's colored by its position on the ternary chart, and it's also interactive, so you can kind of mouse over. You can see like, what is this place? So you can see that the link between this bubble represents that electoral district, which has this name. And this allows you to kind of see things in a obviously more nuanced way than the original map. So let me call your attention to a few different things which I thought were kind of neat. For one thing, you can see, not necessarily based on color, although the message is reinforced, that where Denis Coderre won, he won really big, right? He had sort of almost Soviet levels of support in this particular borough. Red, surprisingly. And although you know, Projet Montréal and Bergeron did quite well in some places, they didn't do quite as well as Denis Coderre did. So it's one thing that's interesting to note. And another thing is, this kind of representation allows you to see who came in second. And how close it was. So if you look at the little line that extends from the triangle here, this line is basically the line along which each of the candidates from the opposing side were equal. So along this diagonal here, Coderre and Joly essentially got equal vote share. Along this diagonal here, Bergeron and Coderre got equal vote share. And so in some boroughs, like this one, you can see that Coderre and Bergeron were actually quite close to each other, and it's sort of on the red side. It's sort of a yellowy, kind of a browny, kind of green, and kind of allows you to see there's not much blue there, so Mélanie Joly didn't do very well. And you can also see where Mélanie Joly did quite well. They also happen to be the smallest electoral districts because the bubbles are small. So this visualization was kind of just for me. It allowed me to play a little bit with D3, it allowed me to play a little bit with color, it allowed me to play a little bit with ternary charts, and kind of make a funky little experiment that I enjoy looking at. One last thing I'll say is that in the middle, the colors get kind of gray and gross. And actually, you know, it doesn't have a really nice aesthetic effect, but actually, from a database perspective, it actually kind of says something. It's like, yeah, the results in the middle, they're not really clear. You know, it's kind of gray. It's kind of a mix. You shouldn't really draw too strong conclusions based on what it is. And in contrast to the sort of very, very categorical colors that you get from the categorical color scale of the La Presse map, which is basically, you know, this is a Bergeron stronghold. It is all very green. He totally dominated here. Well, I don't know. I mean, yeah, there's like a cluster there, but it didn't do quite that well. I should add that this monitor has colors that are more saturated than this one and than my screen, so the colors are even more nuanced. I was going to say in real life, but on my laptop screen, which I suppose is my real life. Yeah, that's basically my little experimentation with color. Happy to answer any questions if anybody have any.
Friday night, I read an article in Montreal Gazette, and the article said, looks like a second term for Denis Coderre. Oh, I said, that's wonderful. We all love Mr. Coderre. So I went home and I slept. And then Monday morning, I got into the subway, and there was this big turnaround, and he lost it. So I find this, I found it extremely strange, how data changed over just a few minutes. Anyway, we did a great job in documenting. I'm curious about the process. Whenever I see like a custom solution like that, I'm always curious because I totally agree with you in terms of work much better than the complex map. How do you approach this? Do you use some data sketching at first, or you're comfortable with how you treat that you do data sketching directly on code, or do you lay a little bit of data? So the question was about the process and how much sort of sketching there is up front. I'm really bad at sketching. I hate the way my sketches look. I just like, ooh. If I based anything on how my sort of pen and paper sketching looked, I would never build anything. Yeah, I mean, basically, I kind of just code first and try and see what's going on. In this particular case, as I recall, I think I had the mapping code lying around from something else. The ternary chart I built first because I was kind of excited about ternary charts as ways of representing three-way splits. And then I kind of bolted on the color stuff afterward. But yeah, I mean, my personal process is I iterate almost exclusively on the code. Dans ce cas-là, donc comme il n'y a que 3 récepteurs dans l'œil humain et puis que 2 dimensions dans le triangle, c'est comme pas vraiment possible de faire des blends entre 4 couleurs. Donc je l'ai droppé un peu pour les contraintes de la visualisation. Mais après coup, j'ai regardé les places où Côté avait quand même eu beaucoup de votes. Puis par hasard, c'était surtout ici, dans la zone grise. Donc je me suis dit, ah, il est comme un petit peu quasi représenté par le gris, si on veut. Mais c'était vraiment une décision purement technique. Genre, je voulais jouer avec mes triangles puis mes 3 couleurs. Puis il y avait un candidat de trop, donc. How did you map a vote share to a color value? Is it like for Couleur is like red and Judy was blue and Bergeron was green? Was it like that straight with the RGB values? So the question is, how did I map the three numbers to the color? Yeah, the first version of this was really straightforward. Like 0% was 00 and 100% was 255 straight onto the RGB values. That has a lot of problems. Basically, the colors end up being really flat in the middle, and it turns out that that's actually perceptually not how your eye kind of deals with color anyway. So after a lot of experimentation, I actually was originally going to have a slide about how I did it, and then I looked at the code and I was like, this is actually really weird and probably also not particularly perceptually meaningful. So to be honest, I kind of just messed around with things. I think I take the value divided by the value for any given candidate divided by the maximum value for the other candidates at that point or something like that. But yeah, essentially it's pretty similar to just taking the vote shares and mapping them straight to RGB. Since building this, I've discovered that there are sort of principled ways of doing this. Although surprisingly, I mean, perhaps unsurprisingly, there is a lot more code and libraries out there for blending 2 colors than there are for blending 3 colors. So if I were to do this today, I would probably tackle the math a little bit differently. But the first version of this, which looked okay, was really just vote share equals number. And they got across the same message. The colors were just a little more flat. They weren't quite as punchy. So essentially, mathematically, what I did was I kind of punched up this zone a little bit, make it a little more saturated.
Okay, so the question is, how did I decide on the granularity here? So each dot here represents an electoral district, which is sort of like an external, external to me, but it's sort of a feature of the electoral system. So each of these zones has either a city councillor, a borough councillor, either a city councillor or a borough councillor. I have the other chart that you're referring to is here. I have a different chart at the very bottom of this guy here that shows 1 dot per ballot box. So how did I decide? I mean, in this particular case, I have a bunch of different maps that show sort of per ballot box results, but I wanted to make something that was a little easier to point at. But yeah, if you want to blow up each electoral district into constituent ballot boxes, it looks kind of like that. So in this particular case, that one was just kind of an aesthetic decision. I think I probably would have been happy with more than 50 dots, but there's no sort of administrative division in the electoral results between ballot box and electoral district. Yeah, the early voting ones are really big because they're really coarse. So I added them and then I removed them. Yeah. So again, not much of a conscious aesthetic decision, sort of just like 50 or 2,900. Yeah, but there were only 2 candidates this time. I mean, sorry, the top 2 candidates in the previous election shared like 90% of the vote. So it ends up just being kind of a 2-color kind of thing. It's a lot less interesting. But if you go on my website, I have a bunch of different maps, including graded maps for the 2017 results, which, as mentioned, I was a lot happier with. Yeah. All right, amazing. Thank you so much, Nicholas. So I'm with 2 mics now, but we're almost at the end of the meetup, and usually we have this part where we take open statements. So si quelqu'un a une annonce, il cherche un emploi, quelqu'un a un emploi à offrir, un événement intéressant à partager, c'est le moment où on vous ouvre le plancher. Donc si quelqu'un en a une affaire. Merci beaucoup. Je m'appelle Christian Sivir, je suis rédacteur en chef à Radio-Canada. J'ai beaucoup aimé la présentation de Santiago, qui par ailleurs est un des membres de mon équipe, mais qui nous quitte bientôt. Et donc, je viens vous annoncer que nous avons un poste permanent de designer, illustrateur de données. Si vous voulez faire des choses cool comme Santiago vient nous montrer, c'est vraiment la place pour venir. Il y a le site des emplois de Radio-Canada dans le footer de la page d'accueil de radiocanada.ca. Et je cherche également un motion designer pour venir travailler avec nous pour une période d'1 année. C'est le même processus, il est affiché également sur le grenier aux emplois. Je vous remercie. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre qui aurait une annonce à faire? C'est parfait, fantastique. Donc, en principe, il nous reste de la pizza, il reste probablement une bière ou 2. Je vous encourage à faire des nouvelles connaissances, c'était votre défi de la journée. Puis, s'il y en a qui ont envie de continuer la soirée, on s'en va au NISC après prendre un petit verre. Mais on va être encore ici pendant un instant. N'hésitez pas à rencontrer les speakers, leur poser des questions. Et merci d'être venu pour cette dernière édition de l'année 2018.